control. Okay guys, so dumayo naman tayo sa topic na role of structural analysis in structural engineering. So ano ba yung mga ito? So first, structural engineering is the science and art of planning, designing, and constructing safe and economical structures that will serve their intended purposes. Okay guys, so ito kasi meron siyang schematic flow, meron siyang flow chart kung saan yung mga step-by-step process ng structural analysis. Okay, so sa sunod na slide, mas maunawaan yung sinasabi ko. So again, structural engineering, so ito daw yung science kung saan ito is isang art of planning, designing, and constructing safe and economical structure that will serve their intended purposes. Structural analysis is an integral part of any structural engineering project. It functions being a prediction of the performance of the proposed structure. Okay, so dito kasi ang sa pagkakaunawa ko lang din, si architect kasi magdi-design niya ng mga structure na medyo ang ano kasi nila, ang approach nila is yung aesthetic o yung kagandahan ng structure. Kung saan tayo naman mga civil engineer o to be more specific sa specialization, so yung structural engineering, sila yung maggagawa ng paraan para maging possible yung design na gusto ni architect. So gagawa niya ng tayo kasi yung ano lang may pinaka main structure lang and then si architect sila yung magagawa ng parang pinaka cover niya. But anyway, so yun naman is diniscuss sa inyo before sa civil engineering orientations. I believe subject nyo siya during second year, first sem. So napakalawa kasi ng field natin ng civil engineering. So actually yung structural engineering meron pa siyang isang field. So dyan yung tinatawag nating facade engineering. So sila talaga yung gumagawa ng pinaka envelope o yung cover ng isang building. So I hope nagkaroon kayo ng konting idea kung ano ba yung role ng bawat function ng engineering. Okay, so ayun nga. So, pinipredict dito yung magiging performance ng proposed structure. Okay, so let's now proceed with the next slide. So, this time, yung phases of a typical structural engineering project. So, ito yung flow chart niya. So, the first thing that we need to do is yung planning phase. So, mamaya, i-discuss yung bawat isang stages dyan. So planning phase, then followed by preliminary structural design, and then next to that is the estimation of loads. So when we say load, ito yung mga kakargahin ng iyong structure. So meron dyan tinatawag na dead load, live load, etc. And then next will be the structural analysis. So kukumputin mo yan if kakayanin ba ng structure mo yung in-estimate mo na load. So, dito, meron kang are the safety and serviceability requirement satisfied? So, sa building code kasi natin, meron tayong mga minimum requirement na kailangang sundin and based sa design, kailangan masatisfy natin yun. If no, so kailangan mong i-revise yung structural design mo. So, if, for example, yung biga mo, yung beam or yung column, nag-fail siya,
So, kailangan mong i-increase yung either yung size ng beam or ng column or magkaroon ka ng additional reinforcement. So, doon na papasok yung mga architectural aspect. So, kung lalaki ang poste mo, kailangan mag-adjust itong mga gantong bagay, yung bintana, etc. And if yes, so kung approved na naman lahat yung ginawa mong structural analysis, then magproceed tayo sa construction phase. Doon pa lang tayo pwede mag-construct. Since pasado na yung iyong design. Pumasok doon sa mga limits. Ano? Okay, so alamin natin yung bawat stage. So these are the phases of a typical structural engineering project. So the first phase is yung planning phase na tinatawag. So basahin natin, the planning phase usually involves the establishment of the functional requirements of the proposed structure. So first thing na kailangan nating malaman is ano ba yung magiging function ng iyong building o yung iyong structure na pinopropose. Ito ba is for residential use, commercial? So kung ito ba is for school, kung ito ba isang hospital, etc. Ano? Kasi base doon, meron kasi tayong National Structural Code of the Philippines. So nandito yung NSCP. Ito yung parang pinaka-biblia ng civil engineering. So, base doon sa maging type of use ng ating structure, meron kang mga kukunin na values. May table kasi doon. So, for example, yun nga, depende sa usage ng iyong building na gagawin. O, yung structure na yung gagawin. Okay, so structure, the general layout and dimension of the structure. So, i-design mo ano ba yung magiging shape ng iyong building. So, kung paano mo ba siya itatayo. So, meron kang lote. Saan mo ba itatayo mismo doon sa loteng, yan yung iyong structure. So, maraming ano yan, approval na pagdadaanan. So, syempre meron kang contractor side, meron kang client, and if malaki yung project mo, meron ka din tinatawag na consultant. Si consultant is direct doon sa client. So, si consultant kasi parang siya yung pinaabantay niya para doon sa project mo. So, during my work sa abroad, so ayan, medyo malaki kasing project yung hawak ko noon. So almost all tawag dito, all field, not exactly field, o yung all side between the client, the consultant, the contractor. So medyo nakaano ko yung kwento, ano ba talaga yun nangyayari sa isang project. Anyway, so may experience nyo rin naman yan. So, ano pa tayo? Saan tayo? Dimension, consideration of the possible types of structure. Ayun nga. That may feasible and the types of materials to be used. The materials to be used. So, materials. So, ako kasi ay naging QA/QC engineer. So, meron pa kasi tayong tinatawag na materials engineer. So, napakarami ng field natin. Civil engineer din halos lahat yun sa field na yun. So, si materials engineer, siya yung propose sa mga materials na gagamitin. Ano? So, magpe-prepare siya ng document, sample, then ipapasa kay consultant. And si consultant, iipunin niya yung mga materials na papa-approvean, and then tsaka niya iano kay client. So, yung materials naman na yun, meron kasi tayong tinatawag na project specification. So, later on, yung mga words na yan, malalaman nyo din. Kasi may mga subject naman kayo, yung mga building design, etc. So, yung specification nga, merong specific specification for that project na yun yung kailangan mong materials na gamitin. So, on the market naman, may iba't ibang brand naman yan. So, magkakaibang price. So, yun. Mabang kwento, may cost pa kasi yung pag-uusapan, kung alin ba yung pinakamura, etc. etc. Consider mo rin yung delivery ng material. So, kung itong si material is mas mabilis dumating sa site, so, kailangan mo rin consider yun kasi meron din tayong tinatawag na planning engineer. Tayo rin yun, civil engineer. So, si planning, siya yung parang didikta ng pacing. So, alin ba yung unang gawin? Ilang days ba ito mangyayari? So, later on, maano nyo rin yan. Ituturo rin lahat sa inyo yung aspect ng
civil engineering. So this phase may also involve consideration of non-structural factors such as aesthetic, environmental impact of the structure, and soon. So ayun nga, gaya nga nasabi ko kanina, aesthetic. So yung magiging itsura ng iyong structure, hindi naman kasi lang, yung pinaka-structural lang yung pinag-uusapan dito. Siyempre dapat takaw pansin din yan. Pag nakita yung building na ginawa, mapapawaw dapat yung mo. And then aside from that, meron din siya dapat environmental impact. Ngayon kasi, doon sa Dubai, doon ay pinapatupad na yung Green Building Code. So I think dito rin naman, ina-adapt na rin siya. So doon kasi, meron yung tinatawag na environmental sustainability. So, doon nakakatawa kasi yung mismong inaano sa bubong, may kino-consider kasi tayong solar reflective index. Yung pag tama ng araw, dapat meron siyang corresponding na nai-reflect o naibabalik sa atmosphere. At the same time, meron din siyang certain percentage na na-absorb para maging mainit yung loob ng bahay. So doon kasi meron dalawang season, may cold season kasi sa Dubai. Imagine nyo, siya, desierto, pero pag winter doon, sobrang lamig. Grabe, malamig. Ako nga, naka-jacket na doon pag lumalabas sa site. Tapos makikita mo talaga nagfa-fog yung labas mo, para ka na sa Baguio. Actually, mas malamig pa nga minsan sa Baguio. Tapos pag summer, ayun naman, sobrang init talaga. Umaabot ng 50 plus yung temperature outside. So yan, so aside from that, yung mga bintana na gagamitin mo, so ganun din, ilang bang percentage yung kailangang pumasok para mainitan yung building, at the same time yung natural lighting. Pero hindi naman kailangan na sobrang pumasok lahat yung liwanag, kasi ang mangyayari, iinit naman yung buong loob. So kailangan yung HVAC o house ventilation, yung AC, yung MEP works. So hindi naman kailangan sobrang init sa loob, kasi additional cost naman yan sa iyong air condition system. Tapos pag sobrang naman, pag masyado mo namang pina-reflect yung liwanag, natural lighting, ang mangyayari, sa electrical naman papasok. So kung ganun yung mangyayari, pag umaga, kailangan mo mag-ilaw instead na hindi na yung natural sunlight. Basta nakakatuwa. Ganun yung ang dami field na pwede nating consider sa inyong napiling course. So kayo, napakaswerte nyo kasi yan yung tinake nyo. Though mahirap, pero kayanin nyo kasi trabaho yung naghihintay sa atin. Hindi tayo maghanap ng trabaho. Tayo yung mamimili ng trabaho. So the outcome of this phase is usually a structural system that meets the functional requirements and is expected to be the most economical. So yun nga, parang yung nakikwento ko na rin kanina, economical. So, kailangan mo consider yung mga materials na gagamitin ko. Yung pinakamura, pero matibay. This phase is perhaps the most crucial one and of the entire project and requires experience and knowledge of the construction practices in addition to a thorough understanding of the behavior of structure. Sa totoo itong sinabi nito, yung planning phase, minsan inaabot ng buwan yan. So, ako kasi, na-assign ako sa material. Minsan ako yung nagpapa-approve ng material sa consultant, sa client. Ang daming burek na proseso. Nakakatuwa kasi doon, very detailed yung tawag dito. Very careful sila sa bawat detalye ng materials, spacing ng construction, napakahigpit. Unlike dito na lagayan kasi dito kaya doon yung government siguro meron din mga under the table, pero sila talaga nag-i-inspect yung sa government doon, sa lalo na yung sa engineering office doon, pumupunta talaga yung mga dito pameriendahin mo lang masaya na hindi naman sa sinasabi ko lang katotohanan, kasi dito naging rin ako sa site din ako. So, na-experience ko rin makipag-transact sa ganyan. And, nangyayari talaga. So, marami kasi ako na-share sa inyo kasi ako, nag-field ako before ako magturo. So, siguro yun yung advantage ko kasi
Na-experience ko siya sa totoong buhay. Mas marami ako na i-share. So, marami pa akong gustong ikwento kaso baka mapa itong video. And next phase, preliminary structural design. So, in the preliminary structural design phase, the sizes of the various members of the structural system selected in the planning phase are estimated based on approximate analysis, past experience, and code requirements. The member sizes thus selected are used in the next phase to estimate the weight of the structure. So, yung mga drawing kasi natin, pag nandun ka pa lang sa preliminary structural design, iaano mo rin kasi yung actual site condition. Minsan, ang ginagawa from the previous sub-project, yun na rin yung ginagamit nilang sizes for the structural members. So, most of the time naman kasi, halos pare-pareho lang yan. But, sabi ko nga, you need to check the actual site condition. For example, if yung soil o yung pagpapatayuan mo ng foundation mo is malambot, so syempre, you need to design it based on the actual site condition. So, dyan papasok yung soil mechanics nyo, and foundation. So, siguro nagkakaroon na ng idea yung nagiging kwento. So, ano ba yung kailangan mong gawin para, kasi nga, yung una mong ginawa, inadapt mo lang yung from previous project. But, upon checking the site condition, hindi pala pwede yung So, with that, maapektuhan yung mga substructure members, So, papasok dyan yung water line mo, plumbing line. So, maaaring magkaroon ng tinatawag na collision. So, upon the design process, so, syempre, you need to adjust the size of the foundation. Maaaring mas palalimin mo siya until you reach the desired yung desired na soil bearing capacity na tinatawag, or you can adjust the size ng iyong footing. Pwede ka mag-adapt ng mat foundation, yung mat foundation, parang malaki siyang footing. Anyway, naman yan, tuturo sa soil mechanics and foundation engineering. So, papasok din siya dito sa structural analysis. So, yun din, yung mga weight, yung nasabi ko lang din kanina. And past experience, ito nga yun. And code requirements. So, sa bawat parte kasi ng mundo, may iba't ibang code requirements. Depende rin sa yung environment dun. So, if desierto ba yan, syempre, very loose yung ating soil. Unlike dito, medyo matigas. Next, estimation of loads. So, the estimation of loads involves determination of all loads that can be expected to act on the structure. So, if dito ka naman sa Pinas, so, syempre, may yung loads mo. So, unlike if you're going to construct the structure dun sa America, so, diba may snow dun. So, magkaiba na design parameters. Doon, i-consider mo yung snow load. Dito, siguro wind load, yung rain load, ganun. Okay. So, upon the estimation of loads, so, syempre, na-compute mo na yung mga mag-a-act na external force do sa structure mo. At the same time, yung mga dead load. So, yung mga loads mo kasi maraming klase yan. Wind load, live load. Yung live load, yung mga gumagalaw. So, for example, if you are designing a structure na school, so meron siyang corresponding na load. Na ina-apply. So, titingnan mo lang yun sa NSCP kung ano yung value nun. And we have also earthquake load. So, syempre, consider mo rin yung lindol. So, dito kasi, medyo malapit tayo sa mga fault line. So, may earthquake load tayo. So, doon sa Dubai kasi, matagal na kasi hindi lumilindol doon eh. So, do kino-consider naman. So, iba lang yung design factor doon. And hindi masyado binibigyan pansin yung earthquake doon. Kung ma-imagine nyo guys, yung foundation doon o yung pinakapaan ng structure, mababaw lang. Unlike dito na malalim, minsan umabot ng 1.5 meter pa. Depende sa soil condition. Okay, so structural analysis. So,
In structural analysis, the values of the load are used to carry out an analysis of the structure in order to determine the stresses or stress resultant in the member and the deflection at various points of the structure. So ayan na, dyan na papasok yung ating mechanics of deformable bodies. I-determine mo yung mga stresses na nade-develop sa iyong structure. So again, yung mechanics of deformable bodies, may mga anak yan. Si Reinforced Concrete Design, RCD, concrete, and the steel. Structural steel, yung mga bakal. So, siguro nag-aaroon na ng kwento yung mga subject na tinetake nyo ngayon. So, ayan lang yan. Ganyan yung nangyayari sa tunay na buhay. So, upon determination of the load, iraran mo yung structural analysis mo. Kung kakayanin ba nung structure or i-design mo kung ano ba yung magiging dimension pala dapat talaga nung iyong structure depende do sa actual load na i-carry niya. Okay, next. Let's proceed with the next phase. The next phase is the safety and serviceability check. So, during this stage, the result of the analysis are used to determine whether or not the structure satisfies the safety and serviceability requirement of the design codes. If these requirements are satisfied, then the design drawings and the construction specifications are prepared and the construction phase begin. Okay, so during this stage, so yun nga, sinabi naman dyan, check niya yung safety requirement and serviceability. If masasatisfy ba niya yung as per dun sa design code. So, if magsasatisfy naman, then si designer, okay, yung designer, pwedeng tayo din yan, may mga nakatrabaho dong civil engineer doon, o mga draftsman, pwedeng yung mga tapos nung AutoCAD. Pero mas maganda if ka talaga civil engineer, at least may idea ka if makikipag-usap ka kina structural engineer. Kasi magkatandem dyan si structural at saka itong si designer. Okay, so if masasatisfy naman yun, then si designer i-prepare niya yung final drawing na for construction and specification. Pina-prepare na ni QAQC. And then after that, papacheck ulit kay consultant and kay client for final approval, then magsisimula ng construction phase. Next, so minsan hindi kasi maiwasan nagkaaroon tayo ng revised structural design. So if the code requirements are not satisfied, then the member sizes are revised and phase 3 through phase 5 are repeated until all the safety and serviceability requirements are satisfied. So ito yung isang stage. Minsan kasi, anong nangyayari na release na yung si final drawing, nagkakaroon ng revision pa din. So meron tayong tinatawag na as-built plan. So meron kasi minsan na during construction phase, hindi maiwasan na may lalabas sa mga problema. So ito, ang nagiging role ni structural engineer, gagawa siya ng immediate solution. So, kung hindi nga na-revise do sa drawing na ganito pala yung mangyayari dito, so, ayun, during the construction phase, magkakaroon ka rin ng revision sa actual or the approved structural drawing. Pero mas maganda kasi, sinabi naman nga dito, if hindi naman pumasok do sa previous step, yung safety and serviceability check, maganda na re-revise na agad para hindi sa kalagitnaan ng construction phase nagkakaroon ng problema. Mabuti kasi kung madadaan sa revision or magagawa ni structural engineer ng paraan. Paano kung hindi? Ang mangyayari dyan, you need to demolish the structure and uulitin mo sa simula, which will have an additional cost do sa project. Yun yung iniiwasan natin kasi doon tayo na maaaring malugi. Okay, so putulin muna natin. Medyo napahaba yung kwento. Actually guys, ang dami kong gusto ikwento. Pinuputol ko lang talaga yung sinasabi ko kasi medyo mahaba nga yung video natin Anyway, so ito naman pwede natin pag-usapan. Kasalubong tayo sa hallway, magtanong kayo ng about sa mga tunay na nangyayari sa tunay na buhay. Okay, so let's proceed with the next video. 24 minutes